E fala, meu querido cativante! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez trazendo pra vocês mais um episódiozinho da nossa série de Marvel Midnight Suns. E bom, meus caros, no último vídeo a Nico Minoru nos mandou uma mensagem. Vamos ver o que ela nos mandou. Hunter, você está aí? Aliás, é a Nico. Caso ninguém tenha te explicado como o Spark funciona, o Blade e a Capitã Marvel nos atualizaram. Coisa louca, principalmente o Faustus. E aí todos me deixaram aqui só. Vem aqui. Valeu, Nico, mas preciso descansar. É isso aí. Eita. É óbvio que é quem será? Good. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of one speaks High Elven. Blood magic stuff. Cool room. Cara, acho muito legal o design dessa heroína, quem ela é, como a magia dela funciona, é muito legal. Yes. So, if you're planning on giving me some sort of brooding code of the stoic warrior speech, I'm immune. Just ask later magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapons stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. Work? Yeah, talking to people, making friends, basic human stuff. Or quasi-human. You're a Midnight Sun now. One of us. Nico, I was just Hydra bombed. I could use some rest. You and me both. Been bad dreams every night for me lately. I, keep seeing Wanda. She... Never mind. Nossa. I will meet you outside. Yes! I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Oh, and it may just be the two of us. The others went outside, needed to cool off. Really need to hang a fan over that forge. Or maybe crack open the casket of ancient wonders a little? Tá bom, né? Eu gosto dela, cara. Nico Minoru não adianta, velho. Eu gosto muito dessa heroína. O novo herói é disponível, legal para as nossas missões. Beleza, vamos lá conversar com ela. Quer dizer que eu tentou jogar um galpão em cima de você, cara chato, protótipo do seguidor. Tá, com E eu falo. Beleza. Molduras da abadia. Aí, tá, apertei E e vi a moldura. Vocês viram ali? Só pra vocês darem uma olhada? Eu posso remover a pintura e colocar... Vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Remover a pintura. Eu obtive uma obra-prima, beleza. E agora eu consigo adicionar alguma coisa aqui? Acho que não, né? Deixa eu ver. Vou apertar um aqui, ó. Vamos aqui no Super Link. Ó, tem essa arte, né? Vamos ver se a gente consegue. Aí, gostei, ó. Alternar a imagem, converter para pintura, ó. Gasto isso aqui. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Gostei desse daqui também. Acho que eu vou colocar do Blade. Não. Colocar dele. Colocar... Não, vai. Do Blade. Colocar do Blade aqui, eu converto para pintura. Aí, foi adicionado ao inventário. Maravilha. Aí eu venho aqui, ó. E coloco ele. Muito bom, velho. Pronto. Aê! Muito bom. Bora socializar com ela. Vamos assistir o filme, como ela disse pra gente fazer. Let's go! Isso é importante estar nesse jogo, tá? Você não sabe o quanto. Bora. I know this entire situation's gotta suck for you. Not just the whole resurrected, chosen one thing. I get why facing Lilith won't be easy. I was 15 when I found out my mother was capital. Como era do mal, né? Vamos lá. E daí eu tinha 10 anos quando eu descobri que coisa horrível e o seu pai. Eu acho que eu vou falar. E daí? Eu tinha 10 anos quando eu descobri. E o seu pai, que coisa horrível. Sei que por enfrentar não vai ser fácil. Eu tinha 15 anos quando descobri. Acho que eu vou continuar o que ela tá falando. Porque ela tá falando que não vai ser fácil enfrentar a Lilith. Eu vou falar aqui. E daí? Eu tinha quase 10 anos quando eu descobri. Bora. Your mother could not be worse than mine. Not saying it's a Eita. competition. Both our moms try to kill us, Ficou right? triste. Ugh, messes with your head. Look, I'm glad my mother is gone, but yeah, at times I just want to hear her voice again. Some days I'd give anything to make that happen. Makes me hate her even more. Nossa. É, sinto muito, eu não sabia, né? Eu nunca vi a Lilith com minha mãe, a Lilith é um monstro, nada mais. Sinto muito, eu não sabia. I did not realize you carried such pain.
I just learned to bury it. You think I can afford a therapist on a superhero salary? I'm kidding. We don't get paid for this. Enough about our crappy parents. You missed out on decades of good movies. It's my solemn duty to fill this knowledge gap with the best examples I can provide. So, the first thing you need to know, the glowing briefcase is a metaphor. Beleza. Needed that. Adorou a atividade, eu ganhei mais 7 com ela, mas com a conversa ruim que eu tive, eu perdi 1. Tranquilo. Ganhei um traje pra ela. So, what did you think of the movie? O que eu achei do filme? I understood more than I should. How? You've been dead for 3 centuries. I'm not so sure I was dead. Not exactly. I recall a deep slumber, not the void. I dreamt. Of what? Of everything. Much of this world is familiar to me. I know it from my dreams. That's not creepy at all. So, do you know everything? No, think of it like this. I know what a car is, but I have no idea how to drive. You're up to date, but not omniscient. Then I'm guessing you don't know much about me. Just what you shared earlier. You're always free to ask. Like, what's the staff of one? Or who were the runaways? Ok. Só pra vocês saberem, tá? Os Fugitivos é o grupo que ela participou. Eram os quadrinhos que ela foi apresentada, Nico Minoru, antes dela ter o seu quadrinho próprio. Essa personagem é absurda do poder dela. Vou clicar aqui no cajado absoluto, vocês vão ver o quanto que é absurdo esse I cajado. had some questions about your staff. Ele peita a Sure. Wanda, esse cajado, é But impressionante. first, the basics. The staff of one interprets words or phrases as spells, but it can only cast a spell once. No repeats. Vamos ver como parece que tem poder mais limitado. Como funciona exatamente. Vou clicar aqui principalmente para vocês conhecerem como é que é a personagem, tá? Can you tell me how the staff of one functions? It's blood magic, so my own blood is required to summon it. You wouldn't believe how many adhesive bandages I go through each year. What about the words you speak? They come true. Kind of. And not always the way I expect. It's like making a wish, but you can never make the same wish again. Show de bola. Eu posso voltar a perguntar do cajado. I had some questions about your staff. Go for it. Eu vou perguntar, parece que tem poder mais limitado. If each magical effect is unique, do you worry you will run out of words? Not really. I only use the staff's power when I truly need it. The rest of the time, I rely on more conventional means. Pois é, né? Like, you know. Ela despertou ela com a palavra. Ela falou acorde. Deu certo. Posso perguntar sobre os fugitivos? I had some questions about your old team. Runaways. The Runaways? Tem uma série na Netflix deles, mas eu não assisti, eu não sei se a série é boa. Como vocês se tornaram uma equipe? Quem eram os fugitivos? Onde estão os fugitivos? Como vocês se tornaram uma equipe? Não, quem eram os fugitivos? Vamos lá. Who was on the team? At first, Chase with his mad science gear, Molly, our pint-sized powerhouse, Carolina, the solar-powered sweetheart. Gert had a telepathic link to Old Lace, a genetically engineered Deinonychus from the 87th century. I handled the blood magic, though I didn't understand it much. And Alex, well, we don't talk about Alex. Ok, beleza. Como vocês se tornaram uma equipe? Were you all heroes who banded together? No, we were normal kids. We saw each other once a year when our parents got together to reminisce. And then we found out 2 very disturbing things. First, our parents were supervillains who sacrificed children to evil gods. Second, each of us had some sort of powerful birthright. Our parents wanted us to follow in their footsteps. What did you do? We ran, but eventually Por we isso que eles eram realized only the fugitivos. 6 of us could stop our parents and their dark gods, so we faced them and stopped them from destroying reality as we know it. You know, typical kid stuff. Beleza? Onde eles estão agora? Where are your friends now? Molly attends Xavier's School for Gifted X-Men! Youngsters. Carolina left Earth to marry alien nobility. Gert, she didn't make it.
Eita. After Gert passed, Chase and I had a falling out. The last I heard, he and Old Lace are living at his family home in LA. As for Alex, he chose his side, and it wasn't ours. A história dos fugitivos é muito legal. Eu acho muito legal. De verdade, eles são muito legais. Assim. Basicamente é uma história assim de trip adolescente, assim, mas é muito bacana as questões. Sobre herança e tal, herança maldita. Exato, show de bola. Ai. Deixa eu dar uma relaxada, né, zeladora? Caramba. Maybe making some new friends. I was planning on getting some rest, but Things are moving at a frantic pace. For all we know, I'll be landing a jet on the roof with Mr. Stark this afternoon. Not quite like it was in the good old days. Pois é, né? As coisas não parecem tão diferentes, a mudança pode ser uma coisa boa. Né? Ela perdeu a Agatha, né, cara? As coisas não parecem, a mudança pode ser uma coisa boa, as coisas não parecem tão diferentes, eu vou colocar assim. the world is still full of monsters and villains, my mother being the worst of them all. You forgot heroes. The world is still full of heroes. Though sadly, we're missing one of our best. Agatha? Where is Agatha? I am sorry. I should have had this talk with you much sooner. But you should know, Agatha, she's no longer with us. What? That is impossible. She was so... fierce, indomitable, or maybe just kind to a fault. Se for difícil demais para você, como seria possível? Como você está lidando com tudo isso? Se for difícil demais para você, eu vou respeitar ela. You do not have to do this. Thank you, but I do. I haven't spoken to anyone about what happened. And more so than anyone, you deserve to know. Ela é bem imortal, né? Agatha died in an accident caused by her protege, Wanda Maximoff, the Scarlet Witch. The Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Agatha was determined to help her control them. I tried to caution her, but she would not listen. There was an incident. An accident, I'm sure, but... Agatha was killed. Yes, Caramba. incinerated in an Essa história tem nos quadrinhos, tá? Not even Não sei se é asked to a remember adaptação why. certa. The others were heartbroken, as was I. But I also saw the danger, the threat, if Wanda's powers were left unchecked. So I did what needed to be done. I sent Wanda away, to the Sanctum Sanctorum, to study under Doctor Strange. I know the others still harbor a great deal of resentment towards me for it. Ela é do bem, cara. A zeladora ela é muito do bem. Show! Aqui é importante, tá? Eu decido qual que é o alinhamento da Hunter, tá? Se ela vai ser do bem ou do mal. E isso afeta... Não sei se afeta o final, porque eu não cheguei no final do jogo ainda, da campanha. Mas afeta principalmente as habilidades que você ganha. Eu gosto de seguir o caminho do bem, assim, nesse jogo. Eu já tentei seguir o caminho do mal, mas ele é meio solitário. Eu ganho muito poder, mas ele é meio solitário. Eu vou pra esse caminho aqui, ó, do bem mesmo. Porque por mais que eu vire um herói de suporte, ela ainda assim é muito poderosa. Então você simplesmente desistiu dela. Eu não invejo a sua posição. Só que... Tá, eu vou clicar aqui porque a zeladora ela é do bem, cara. Uma parte dela com certeza pensa isso. Was Wanda so different from me as a child? Was it that easy to send her away? I didn't have a choice. Aí ganhei mais um de luz, tá Wanda's vendo? powers were beyond even her own control. And this time I had no Agatha to help me, as I had with you. I thought she would be safe with Strange. On that part, at least, I was clearly Até que não é um castigo, pô. Mandou pro Doutor Estranho, pô. Agatha. Parece que perdemos as duas Seems we've agora. lost them both Perderam. now. Perderam. I conjured a small shrine to Agatha's memory on the grounds, hoping to find some solace. A Seguir way em to frente. move forward. You should pay your Deveria respects. prestar condolências. Maybe you'll Mas encontro find que eu não what I consegui. couldn't.
Pô, ela sente falta da Agatha. É uma imortal, né? Elas viveram um século junto. Aí tá aqui, ó. Equilíbrio. Hunter pode seguir o caminho da luz ou das trevas por meio das escolhas feitas na abadia e das habilidades usadas em combate. Você desbloqueará recompensas poderosas conforme Hunter avance em um caminho ou outro. Que são poderosas mesmo, tá? Bom, meus caros, então aqui, né? Siga a Charlie até o santuário da Agatha. A gente vai ter que seguir a Charlie, que é aquela cachorrinha ali. Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Bom, meus caros, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Ficou legal, né? O quadro ali do Blade. Muito obrigado. Deixa feedback aí embaixo, tá? Like, como sempre. Valeu. Se estão gostando da série, tá? Valeu. Falou. E até se não estão gostando também, deixa o like. Que é importante. Porque eu vou trazer mais jogo aqui pro canal. Isso é importante, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Falou. E até o próximo planeta. Fui. Tchau. Know that I got it.